Welcome everybody, yokoso, bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Aprende 21 idiomas simultáneamente del Club Familiar Hippo, en donde cada episodio estamos compartiendo con todos ustedes sobre el aprendizaje de los idiomas, programas de intercambio y del estilo de vida multilingüe que llevamos aquí en Hippo. Claro que sí, y hoy, como todos nuestros episodios, es un episodio muy especial. Así que, bonjour, je m'appelle Ian, Ashante, Oshante, sawadee-ja, chanchu Estefanía-ja, koplong-ja. Kopunha. Para iniciar con el episodio del día de hoy, pues vamos a ir soltando unos pequeños spoilers, Unas pequeñas unas pequeñas pistas, pistas para poder llegar a Jikoshoka en la introducción de nuestro invitado del día de hoy. o nuestra invitada, Nuestra no, invitada, ya lo verán, ya puede estarán ser. por descubrirlo. Tal vez, si ustedes son socios de Hippo, tal vez ya conozcan a esta persona. Si ustedes todavía no son socios de Hippo, créanme que la entrevista que tenemos el día de hoy es sumamente interesante. Creo que es una persona que muchos de nosotros tenemos como realmente un ejemplo de vida multilingüe. Es muy interesante conocer sus experiencias, cómo es que esta persona ha ido creciendo y cómo es que ha ido aprendiendo los diferentes idiomas. Y pues también por esto mismo decidimos estos dos idiomas de Jiko Shokai de Show. Claro que sí, y vamos a poner otro pequeño spoiler, Fania. A ver, platícanos un poquito. ¿Qué tiene que ver contigo nuestro invitado del día de hoy? Ay, primero es el otro spoiler. Ok. Oh, Pues es que está a punto de sacar el spoiler el que otro, vamos. el Pero, spoiler más grande. exactamente, pero no, todavía no voy a hacer la revelación. Pero esta persona es alguien que mi familia conoce desde hace muchos, muchos años. Mis hermanos y yo crecimos conociendo a la familia de esta persona. Es que es muy difícil, no lo voy a revelar. Me da mucho miedo darles el spoiler antes de tiempo, pero creo que nosotros nos conocimos, o yo conocí a esta persona cuando yo tenía un año y en ese entonces tenía unos 3 4 años tal vez. Y desde entonces pues hemos estado en contacto y pues en el 2013 yo cuando fui a Japón de Year-long en el programa para estudiar un año de preparatoria, me recibió su familia. Entonces se convirtió en mi hermano hermana. Descúbranlo próximamente. Ok, ya van bastantes pistas, ¿eh? O I sea, know. ya hay demasiado para que la gente diga, puede ser esta persona". Sí, además, si ustedes ya han escuchado otros episodios del podcast, en una ocasión me tocó compartir un poco de mi experiencia de intercambio y hablé también de esta persona. Si quiere, vaya a escuchar ese pedazo, lo esperamos. Sí. Si no solo ese pedazo, todo el episodio mejor. Listo, ya fue tiempo suficiente, así que vamos a Flash. continuar. ¿Por qué no nos dices el siguiente spoiler? Ahora sí, pues como ustedes saben, aquí en Club Familiar Hipo tenemos un material exclusivo que vamos nosotros escuchando para simular un medio ambiente multilingüe y que por este medio, o sea, que lo vayamos escuchando, vamos adquiriendo los idiomas. Así como Exactamente. nosotros aprendimos el español, lo vamos a hacer con otros idiomas. Y Exactamente. hay un material especial que se llama Todos podemos hablar 7 idiomas. Y este material es muy interesante porque son las historias de socios de Hippo de cómo fueron aprendiendo otros idiomas o cómo es que conocieron Hippo, ¿no? Y entonces, aquí lo tenemos. Bueno, esta es la parte como escrita de las experiencias de las personas. Es muy bonito el libro, la verdad. Bastante. Uno conoce más a fondo de cómo es que los demás vamos adquiriendo los idiomas. Pero tenemos un breve extracto de uno de los audios para que conozcamos a la persona que vamos a tener el día de La hoy. pista definitiva. ¡Tan, tan, tan! Así Vamos a que, escuchar ese pequeño extracto. va, música, maestro. Un día, mientras iba del trabajo a casa, un póster amarillo que anunciaba una conferencia llamó mi atención con la frase «Hablemos en 7 idiomas». Si simplemente el inglés es bastante difícil para un japonés, ¿qué sucedería con 7 idiomas? Esto es imposible, pensé. Aún así, debe ser realmente maravilloso hablar 7 idiomas. En ese momento mis ojos se abrieron al misterio de algo que siempre había dado por hecho.
Con la adquisición natural, tal vez hasta yo podría hablar muchos idiomas. En ese tiempo estaba embarazada. En otra ocasión, nuestra madre anfitriona dijo a mi hija Kanako de 2 años, «¡Mira, caballos!». Y en un acto reflejo, ella empezó a cantar como si fuera una parte de la cinta en español. Caballos, corderos, cerdos. Mi anfitriona española y yo nos volteamos a ver atónitas. A través de este proceso, Kanako será con el tiempo una persona multilingüe. Y antes de revelar el nombre de nuestro invitado o invitada sorpresa del día de hoy, ¿te parece si decimos el título de este episodio? Claro que sí, me parece. Entonces, el título de este episodio es ¡Vida Vida multilingüe! Multilingüe. ¡Yay! Creo que definitivamente lo que vamos a escuchar el día de hoy es respecto a pues su vida multilingüe. Entonces, pues vamos a conocer ahora sí a nuestro invitado especial. Vale, vamos allá. Hola, bonjour, konnichiwa. Aprende 21 idiomas simultáneamente. Video podcast. Vive la experiencia en Hippo. Language Learning Video Podcast. Entonces, Fania, ya con todas estas pistas que hemos dado, ¿ya sabes quién es nuestro invitado o invitada del día de hoy? No lo sé, todavía no me queda totalmente claro porque pues ahí hablaron de 2 personas y también de personas que han estado cerca de mí, entonces como que todavía estoy un poco, no sé, Es complicado porque dicen el nombre de una persona, pero ¿es no, esa no lo persona? sé. No lo sé, puede ser, ¿no? Pues, ¿qué te parece si mejor le damos la bienvenida y conocemos a nuestra invitada del día de hoy? Me parece bien. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Kanako. ¡Yay! ¡Willkommen! ¡Yokoso! So first, Kanako, ¿puedes hacer un poco de Jikoshokai, por favor? Sí, claro que sí. Hola a todos. 안녕하세요. 저 이름은 카나코 야스크라고 합니다. 별명은 칸나예요. 我是在샌디에고美国墨西哥的河镇. In my family, there's my husband and myself. 전적 브랜나기 넣고 싶어나가. Nice to meet you all. Nice to meet you. too. I'm so happy to be here with you. Pues como yo les comentaba a todos los que nos están viendo y nos escuchan, ella es mi hermana Kanako. Yo la conocí desde que éramos muy, muy chiquitas y pues el poder crecer con ella ha sido un gran ejemplo de vida para mí. Realmente es mi hermana mayor. Es muy padre porque, o sea, ya conozco un poco de tus experiencias y lo que nos comentabas al inicio, entonces es muy interesante ver esta interacción de ustedes dos. Así que pues vamos a conocer un poquito más de Kanako. Y la primera pregunta no puede faltar, Kanako. Entonces, ¿desde cuándo eres socia de Hippo? So I've been member of the Hippo ever since I was born. 生まれてからずっとです。por eso casi 32, 32 años. Oh. Almost. Almost. In some months. 大丈夫。Más o menos. 32 años. Ahorita estábamos escuchando, de hecho, justamente el material de Todos Podemos Hablar 7 Idiomas y ahí decía que justo cuando mi mamá entró a Hippo, que conoció a Hippo, ella estaba embarazada, entonces ya supimos de quién estaba embarazada. Exactamente. Y pues es un native Hippo, entonces también son muchas historias y anécdotas que seguramente Kanako tiene por ahí para compartirnos un poquito. Así es, y además creo que algo muy padre de la entrevista del día de hoy es que las preguntas que vamos a hacer son preguntas que tenemos curiosidad varios socios de Hippo que conocemos a Kanako desde hace varios años y que nos gustaría mucho poder escuchar pues sus experiencias y lo que ella ha vivido, ¿no? Claro que sí, no solo son preguntas de nosotros, sino hay varios socios que dijeron, ay, puedes preguntarle esto a Kanako, me interesa saberlo. Entonces, ¿te parece si pasamos a otra pregunta? Así es. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta que estabas viviendo una crianza multilingüe?
That's a good question. um, I don't really know when I realized I was raised as a multilingual or I was in the multilingual environment because, again, obviously, I was born in this environment. So it was muy natural para mí. So I don't know when I realized that, but for sure, I can tell, my experience at school. So when I started going to school, in elementary school, and I thought everyone knows hola, 再见, and all the other languages. Which I didn't even think that those are foreign languages. Like was like part of my language. But I realized that my friends at school don't even know hola or 再见. Or like they don't even have any guests from todo el mundo, like all over the world, doing homestay, staying for like 2 weeks, 3 weeks, which was, I thought it was normal, but it was in fact not normal for everyone else. So that's when I realized that, oh, okay, so I do hear a lot of different languages other than Japanese, and which is not very normal. But that's I think the first time that I realized that I was raised in a multilingual environment. Qué padre. Me recuerda mucho a tus historias y a las de Fernanda, donde pues en la escuela les decían, oye, ¿por qué traes comida así? Que toda la comida que llevaban se les hacía raro y es muy parecido, ¿no? El ver que tú ya tienes una crianza diferente cuando los demás niños se les hace raro lo que tú sabes, lo que tú les estás compartiendo. Pero yo creo que como dice Kanako, ¿no? Debería de ser muy natural el decirle hola, bonjour, konnichiwa, a alguien más, debería ser muy natural esa crianza. Así es, y es algo que en general creo que a nosotros aquí en Hippo nos gusta mucho poder compartir y que quisiéramos que todas las personas que nos rodean pudieran vivirlo y que también vean que es natural. El multilingüismo pues es el estado natural de la mente humana y pues todos podemos aprender otros idiomas. Claro que sí, todos podemos sin importar nada. Así es. Y Kanako, en esta vida que llevas en Hippo, ¿cuál sería la experiencia que más ha impactado tu vida en Hippo? Yes, this is actually a very difficult question. Muy difícil. I still don't know what to answer with this one. Can you give me like a little bit of hint, like what was your must? So maybe I can think about something. Reversa. Reverse. Yeah, reverse. You can pause, and then if you want to cut, that's fine too. I don't know, like I just need an example. Like what is it? Like I don't really know. Like, 'cause there's a lot of stuff that I can share, but I don't know like what kind of experience that you're looking for as an answer. Like you can share anything you want because for everybody it's like different. No sé cuál haya sido como una experiencia que te haya marcado. For me, I would say like the first time I actually met someone from a different country here in Hippo, it was like, wow, I can really be friends with someone from a foreign country. And I was like, wow, I would say that was for me. Mm. What about you, Fanya? Yada. No te salvas. I'm not safe anymore. Like for me, maybe the first time I went to Wisconsin because you know me since I was young and I didn't have any confidence and I didn't want to talk to anyone. So it was really like, I don't know, hard time for me, but I discovered my strength and everything. So I think my first exchange program. I see. I mean, I have a few in my mind, something related to that. Well, definitely my first experience of staying outside of Japan by myself in Korea.
That was very difficult. That was the most difficult 2 weeks of my life, I think. But I realized that, so like I was homesick every day, llorando mucho, and I really wanted to go back to Japan, like from day one. And I was so embarrassed because, I was somewhat confident about I had a confidence in myself. And then I thought I would be able to kind of just like, survive 2 weeks with no issues, no problem whatsoever. However, that was not the case. So from the first day, I became homesick, and then I started like crying almost like all day, every day. I felt sick, and I just couldn't stop crying and couldn't stop thinking about Japan. And first thing that I did was actually to started listening to Hippo CD. Back then it was cassette tape. カセットだったんですけど、I started listening to Korean, Sonoko scene, and I actually got even more homesick because, Hippo is my environment, my life. So like, in what language, like any language, it doesn't really matter. As soon as I hear Hippo stories, I'm like, oh no, I want to go back to Japan. I want to see my family. I want to see my friends from Hippo and things like that. So I cried, and then it didn't work out. So, like from then I started like, asking my host family to help me out to forget about my life in Japan. But the interesting part of that experience was that I didn't have any issues communicating with my host family in Korean. And that was very surprising to me. Even though I was homesick and then I was crying every day, I could communicate with my host family in Korean, in Koreano. And that was very like an eye-opening event for me. And I think that was when I realized that if you are raised in this environment, the multilingual environment that Hippo is creating, you are going to be able to speak like any languages, as long as you have desire and time. That was the first, like very first experience for myself where I realized that, that was actually also related to the first question. So, that's also, another experience of me like realizing like, oh, okay, yeah, I am multilingual, or, I am able to learn any languages if I wanted to. So that's one of the few experiences, but I don't think I want to share the second one because was it enough? Or maybe I should add more. If you want to share it, you can go. どうぞ。大丈夫。大丈夫? But one day I went to post office, and in the post office, there was like a guy from, like he looked like he's from like African, somewhere in African countries. And I knew that, he was not born and raised in the States. Because of, I don't know, just like because of like he, how he acts and how he speaks. And then I really wanted to be friends with him. So like I asked, I'm sorry if, like I don't want to offend you or anything, but I'm really curious where you're from. And then he was like, oh, I'm from Ghana. And I was like, no, actually, you know what? The conversation didn't start in that way. I had letters to send to my family, my host family in France, because I was a year-long student in France. And to, letters to my friends and family in Japan, letters to my friends in Thailand. So I had like 3 different, like destinations of letters. And he asked me, so you speak French and Japanese and, Thai? And then I was like,
yeah, I'm from Japan, so I do speak Japanese, and I do speak French because I was in France as an exchange student, blah, 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 I explained. And he was like, oh, that's interesting. I also speak French. That's what he said. So I was like, oh, and then that's when I was like, yes, I have to ask this question. And then I asked him, where are you from? And then he was like, I'm from Ghana. So I was like, oh, Ghana. And then, in my mind, I'm like, I don't know if it's the right question, but I want to ask this question since he's from African country. Like I asked him, so how many languages do you speak? And he said, like 4. And I was, to be honest, I was so disappointed because I had this image of like, people from Africa being able to speak like many languages, so I was like, oh, 4. And then he was like, yeah. And, in his face, I could tell like, did I say anything wrong? And I was like, no, you didn't say anything wrong, but, I was a little disappointed. And then like conversation went over, and then he goes like, wait a minute, hold up. I said 4, but maybe 5. And then like he started counting, oh, maybe 6. And then like he goes on and 7, 8, I don't know, like any language. That's what he said. And I was like, yes, that's what I was looking for, like people from countries where a lot of languages or, a lot of dialects are being spoken. They're very open to new languages. So they don't even count how many languages that they can speak. And that's the spirit that I was like, I was looking for, and also I really wanted to hear, and I really wanted to be friends with him. So we actually, talked afterwards, and then he told me that he knows Swahili a little bit. He knows, French. He's very fluent in French. So like we had, we exchanged, conversations like in French. And I said, I think, yeah, as I was leaving, I say, asante sana, and then he said mizuri sana, and I was like, oh, so that you really say that phrase, huh? I was so excited. So that was the second most impactful event that happened to me because of Hippo. And I really, really like the spirit of being multilingual person who is open to any language and any speaker. And then that's something that I would like to hold on and then carry on to the next generation as well. Oops, I already answered that question to the last one. That's fine. Es un pequeño spoiler de Ato de Mata. Es muy padre, me siento muy, muy contenta porque estas son 2 experiencias que Kanako ya había contado anteriormente en Japón. Me había tocado escucharlas en japonés, pero siempre es como muy padre volver a escuchar estas historias y el recordar esta parte, esta importancia de que no importa de dónde seas, todos podemos aprender un nuevo idioma. Y es algo que decía Sakachan, ¿no? Una persona multilingüe está abierta a cualquier idioma y a cualquier persona que habla los idiomas. Entonces es muy interesante cuando te topas con este tipo de situaciones de any language, ¿no? Todos podemos hablar cualquier idioma y es una barrera que nosotros nos tenemos que quitar. Muchas veces, por lo menos aquí en México, nosotros tenemos como este miedo de hablar otros idiomas. Siempre nos limitamos mucho solo al español, pero creo que todos podemos hablar cualquier idioma, así que si ustedes están adquiriendo un nuevo idioma, pues ya saben, no tengan este miedo porque ustedes también pueden hablar. Exacto, y se me hace muy padre lo que dice Kanako de si estás en un medio ambiente donde hay personas que hablan otro idioma aparte de su idioma como nativo, pues es muy padre también que entre esas mismas personas se hablen de repente en otros idiomas y ayuden a compartir como esos sonidos, te ayuden a esa adquisición. Y como decía de la persona de Ghana, ¿no? Que ya de repente no sabes cuántos idiomas sepas, porque para ti va a ser muy natural estar hablando en diferentes idiomas, también se me hace muy padre. Así es. Entonces, algo muy importante es compartir. Y pues, muchas gracias, Arigato. Vamos a seguir con otras preguntas. Y esta es una pregunta también, tal vez un poco como complicada, pero ¿qué se siente tener una familia en todo el mundo y que pues hablan diferentes idiomas? Yeah, that is also
a very difficult question. Because I don't have anything to compare with, right? Because this has been me. But what was good about, I mean, I'm grateful. I'm grateful. And I really, really like the fact that I have lots and lots of, you know, like people from like in the world that I know and then I'm very close with. Like for instance, par exemple, Fania, she was staying with us for a year in Japan, and then she also came to our wedding in Japan. Like, you know, we talk like here and there online, we chat. And it's amazing to be able to communicate and then connect with world. Like, yeah, even though you're not going there, like you can still, you know, have communication. Like, you know, technology nowadays is very good too. But one thing I really, really like about having families, friends, we call, you know, I personally call Fania as my sister. So, you know, family members, you know, not blood, but, you know, family members all over the world is to, wait, I forgot what I was going to say, is to be able to, how do you call it? Well, okay, so two things that I am actually grateful for. First thing is that to be able to hear, you know, language and then actually, how do you call it? Like learn that language. So for instance, especially after Fania came to my house in Japan and then stayed with us for a year, my Spanish got like way, way better than before because I heard a lot of Spanish. So I do understand a lot of Spanish now. I just can't speak it just yet. I guess if I wanted to, I think I can. But, you know, like I have a feeling that my Spanish got like way better. And then that's the great opportunity for me. You know, if I have a friend from like, you know, France, I am able to be able to listen and, you know, speak in French. If I have, I actually do have a really, really close friend from Thailand, and then we talk all the time as well. And then I can learn Thai from her, from my friend. So like there's a lot of opportunity to listen and then be immersed to that real, you know, the language and other languages spoken by native speakers. So that's one advantage of having a lot of people from, you know, like a lot of friends from all over the world. The second advantage is to be able to learn different cultures, and that made me myself, like I've learned a lot from like exchanging or like meeting, you know, with a lot of people from different countries and different culture. So now that I know about cultures like, you know, other than Japanese culture, I think my mind is more open to, you know, any culture, like any, you know, background. And then I think as a person, you know, as a person, I am more, I don't want to say soft because that's not the right way to express it in English. But なんて言ったらいいかな。優しいというか、it's more like, I guess, open-minded to the new culture that I've never encountered. And then I'm always curious, you know, to learn the different cultures. Like whenever I encounter something that I don't know, I didn't know about, I'm very curious about it. And then I'm willing to learn. And that's one of the amazing aspects of having people, you know, that you know from all over the world, in my opinion. What do you think? I'm speechless. ¿Tampoco? No, es que no sé cómo puedo complementar eso, ¿sabes? It's perfect. Es muy interesante. Tenemos a muchos que nos escuchan y nos ven de lugares donde se habla el español.
y seguramente tenemos como este acercamiento al inglés, entonces pues seguramente entienden muchísimo lo que está complementando Kanako, pero pues en dado caso de que también quieran pues que complementemos algo, que compartamos algo pues en español, pues creo que lo dijo todo, ¿no, Kanako? De la importancia de, tal vez no, en un principio no sabía, ¿no? Cómo sentirse de tener amigos y familia en todo el mundo y que hablen otros idiomas, porque como ella lo decía, o sea, es algo natural para ella, desde que creció, pues creció con ese medio ambiente, pero el tener esta oportunidad de poder escuchar a las personas que le hablen en otros idiomas, de poder aprender los idiomas de estas personas, que les ayuda como a crecer, es como una oportunidad muy grande que les da tener amigos y familia en todo el mundo. Y la otra también es esta parte de conocer las culturas del mundo y no cerrarte, no tener como esa mente abierta y ser curiosos a las demás culturas y lo que nos pueden aportar, de lo que podemos aprender. También lo que me gusta mucho, complementando un poquito lo que decía Kanako, es que cuando eres socio de Hippo, ya no tienes como ese miedo, esa pena de acercarte a algún amigo que hable otro idioma, porque ya es como de, bueno, sé decirle hola, pero pues puedo ver qué más puedo adquirir de él, puedo ver qué sonido me puede regalar. Entonces ya pierdes como esa pena, ese miedo a acercarte a alguien que hable otro idioma. Entonces es muy padre también ya cuando puedes ir y decir, pues vamos a ver qué sonido nuevo puedo adquirir hoy. Entonces, muy bonito. Y pues pasemos con otra pregunta que a mí me da mucha curiosidad, la verdad, y es, ¿cómo, cuándo y en dónde escuchas tu material de hipo? So we have I mean like it's the so we have multiple players. The CD player, not CD players right now, it's like como iPad or iPod, and then my old iPhone. So like it's kind of like everywhere in the house. Right now I paused it because I'm recording this right now, but usually you can hear the materials like anywhere you are in the house. When I was little, same thing was happening in my parents' house. Right now, I know for a fact that they have like three like CD players or SD players right next to each other. Three in like living room, three in the kitchen. And Japanese house is very small, but we still have three players like playing in different stories, like in different languages. It's quite a lot, but I'm kind of used to it, and that's how I was raised. In the car, when my mom is driving, Hippo story is on, and my dad is driving. Like old songs, like pop, Japanese pop musics are playing, but it's way less than my mom driving. So my mom drives more than my dad. So yeah, even in the car, I heard story CDs, and I think in the bathroom as well. It's just like everywhere. And then one funny, like, or I guess interesting experience that I have to share about how I listen to material is that because it was so natural, when I had a tutor, who was also a member of Hippo, when she came over to my house to help me study some subjects, like I think it was English or math or something like that for junior high, middle school. um, I said, okay, it's too quiet here because I'm not used to be in the room with no sounds whatsoever. So it felt very uncomfortable for me. So I told her that, hey, do you mind if I play music? And she said, yeah, go ahead. And in her head, she was expecting, me to play some kind of, I don't know, classical music or maybe like pop music. No, it was Odoroki, Momonoki Hipponoki in English. I think it was in English or maybe in Espanol. I forgot. But yeah, so I had the specific CD and I started playing, and she was so surprised. She was like, "What? Is that music for you?" And I was like,
man, I don't know. That's how it is usually, and then that's the most comfortable environment for me. So I actually do sleep better with Hippo material CD being played around. And then again, same kind of like, I shared that experience with you. But when I was in Korea, um, you know, my homesick got even like worse once I started listening to Hippo stories. So yeah, that's how I listen to Hippo CD. Esa parte de que ese ruido como de la casa y que te acostumbras a él es muy interesante porque ya incluso, o sea, en la casa, en su casa, también nosotros tenemos varias bocinas y siempre están sonando, pero en ciertas situaciones, por ejemplo, ahorita que estamos grabando, tampoco se escuchan las bocinas porque estamos grabando, o si alguien está estudiando para un examen, sobre todo mi hermano, si estaba estudiando y todo, a veces le bajaba un poquito a las bocinas y si llegaba alguien a la casa, algún amigo, alguien que ya ha estado varias veces en la casa, siempre me decía, oye, tu casa está muy silenciosa, ¿no te faltan tus bocinas? Y yo, ¡ay, sí es cierto! Entonces, la dinámica de que incluso las personas externas a tu casa digan, algo falta en tu casa, es muy interesante. A mí me llegó a pasar también aquí en la oficina. De repente si está la bocina y dices, se escucha muy alto, cosas así, ¿no? Como que de repente sí te saca de onda al inicio. Y ya después dices, ay, ahora está muy baja la bocina. Y ya vas y hasta le subes y dices, hace falta otra bocina por aquí. Y ya pones otra. Entonces Aquí está muy silencioso. es muy interesante esa dinámica de cómo al principio sí puede ser como algo extraño, algo que rompe un poco la rutina, pero ya después es como de, hace falta más ruido. Hace falta las bocinas de Hippo. Exacto. ¿Cuál falta? Ah. It's my turn. 괜찮아. Tenemos una pregunta más y es una pregunta creo que muy interesante y es, ¿qué medio ambiente te gustaría crear para las futuras generaciones? Yes, that's very interesting question, but again, uh, very difficult to answer. But I think what I want to say is, um, I want to continue developing this environment where I grew up in. It's, where they can just constantly hear different languages and they get to meet a lot of like people from different countries with different background, different culture. I want the future generation, I want to provide the chance, to the future generation of kind of like being able to explore the world and also be ready to learn, like create the fundamental. So you basically like a capacity, or I guess like a fundamental knowledge, I would say, or maybe like, I want them to be able to prepare themselves so that, to learn any languages if they wanted to, because that's honestly something that I gained from Hippo. Even though I was unconscious, it was not my decision to join Hippo. It was not my decision to be raised in this environment. But I truly feel like I have the fundamental, like, I guess, like competence to be able to learn multiple languages, like, or any language, I should say, if I wanted to. And that's the sort of, that's something that's very important. And then, that's going to expand the opportunities for them to be able to communicate with different people and get to know, people with different background, different culture, because language is very important when you communicate with people. Yeah, like, without language, you can communicate, like maybe like gesture, and then you can connect heart to heart. That's also true. But if you know a language, if the person's language that you are talking to, you can understand like truly, and then like, at 100%. And that's something that I don't think it's going to be possible if you don't learn others' language. Like, for instance,
I do speak English and Japanese very, fluently right now, but sometimes, not sometimes, a lot of times I can't really communicate with my friends in Japan, even though they speak English, but only in Japanese. You see what I mean? Like, when I say something in English and when I say something in Japanese, there was always a lot of background information, from coming from culture or coming from their background, that cannot be like translated into another language. So if you truly want to be able to communicate with people who speak different languages, then you should learn that person's language, and then that's the best way to to communicate. And that's not the best way, I should say. That's the way for you to be able to communicate with that person 100%. That's what I think. Wow. Tomando nota. Nota, sí, me gustaría. Creo que es algo que también hemos comentado anteriormente en algunos de los episodios, justamente esta parte de la importancia de aprender otros idiomas de la comunicación. Muchas veces, como decía Kanako, hay un background, hay historia, la cultura que influyen mucho, ¿no? Pero también los idiomas te ayudan a expresarte de mejor forma, porque hay muchas cosas que en un idioma no existe y en otros sí. Entonces, realmente el hablar los idiomas de las demás personas te ayuda a expresarte, a comunicarte de mejor forma. Exacto, y yo creo que complementando un poco lo que dice Kanako, también es muy importante lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que esto sea como una crianza normal, algo natural, y que Sí. pues todos los jóvenes, los niños puedan tener esta oportunidad de hablar diferentes idiomas, de conectar con gente de otros países, de poder ir a otros países, ¿no? Entonces debería de ser una crianza a la que todos podamos tener acceso, a la que sea muy natural para todos el decir hola en diferentes idiomas a nuestros amigos, el hablar diferentes idiomas, el acercarnos a alguien y hablarle en su idioma. Entonces, creo que esa parte es muy importante para las futuras generaciones y estaría muy bonito. Sí, creo que es trabajo de todos nosotros que ya hemos vivido esta crianza, que ya estamos viviendo este medio ambiente, pues podérselos regalar, fomentar también a las demás personas. Exactamente. Y ya como última pregunta, último comentario, digamos. Kanako, ¿podrías darnos algún consejo para los socios de Hippo o para la gente que nos escucha? ¿Algo que quieras compartir? um I should say enjoy. Enjoy your life with Hippo. I truly believe that Hippo is a wonderful environment for people, and then I believe that if everyone joins Hippo, I think the world, like the wars are not gonna, we won't have any wars going. We'll be able to understand with each other. We'll be able to be patient to each other. We'll be able to be willing to learn each other's culture and then each other's background. And then that's going to ultimately make the world, truly, how do you call it? Peace. They're going to, that's going to give us in peace. And that's something that I am hoping that that's going to happen in the near future. But, for now, I think because you already joined Hippo, I think it's the best way to make some changes for the future is to just enjoy and then just, spread the happiness that you gain from Hippo activities. That's that's the only thing that I would like to say. Pues muchísimas gracias, Nene, arigato. Estamos muy contentos, estoy muy emocionada de poder compartir esta entrevista con todos ustedes. Ella es para mí un gran ejemplo a seguir y que esté compartiendo el cómo ella ha crecido y además este consejo de disfrutar la vida creo que es un mensaje muy fuerte, no sé cómo decirlo, porque hay veces que uno se siente triste o estamos pasando por momentos difíciles, pero el que podamos disfrutar de todos los momentos que estamos viviendo para que podamos conectar con las personas, vivir en paz, creo que es, no sé,
Algo muy, bueno, para mí en lo personal, muy bonito, es un mensaje muy bonito, un excelente consejo. Y pues, tristemente, pues es el momento de despedirnos. Siempre llega el momento más triste. Yeah. I know, it's so sad. Pero no se preocupen porque vamos a seguir con más entrevistas y, ¿por qué no? Tal vez en una futura entrevista volver a traer a Kanako con nosotros y que Ir nos a ver siga a con... Kanako. Oh, nos vamos a ir a San Diego a entrevistarla en vivo, ¿te Exacto, me parece? parece perfecto. Me parece una muy buena idea. Parece bien. Pero mientras nos toca despedirnos, así que ¿te parece si hacemos Saichen? Vamos a hacer Saichen. はい、じゃあ、いきます。しーじゃ。ラコン、ラコン、トゥトゥコン、ラコン、ラコン、コパマヤ、ラコン、ラコン、ラコン、ラコン、トゥトゥコン。Sayonara. Arigato. Muchas gracias. Thank you so much. Beso y un abrazo muy grande desde México y esperamos verte muy pronto. Sí. Mucho gusto, everyone. Gracias, Aiche. Gracias. Escucho una voz. ¿Lemus? ¿Eres tú? Fania, ¿te gustó este episodio del podcast? Mochiron, Kaniesna. Entonces nos vas a seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad? Claro que sí, pero ¿me las recuerdas cuáles son? Claro que sí, en Facebook estamos como Club Familiar Hippo AC. Ok, déjame lo noto. Claro, también, si de una vez apunta a nuestro Instagram, puedes encontrarnos como @hippomexico o como @21-idiomas-podcast.